ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரிஹி ஓம். பொன்னிலம் மாதராசை பொருந்தினர் பொருந்தாருள்ளம் தன்னில் அந்தரத்தில் ஜீவசாட்சி மாத்திரமாய் நிற்கும் எந்நிலங்களிலும் மிக்க ஏழு நிலம் அவற்றின் மேலாம் நன்னிலம் மருவும் ஏக நாயகன் பதங்கள் போற்றி. ஸ்ரீ தாண்டவராய சுவாமிகள் அருளிய கைவல்ய நவநீதத்தின் தத்துவ விளக்க படலத்தில் 34வது செய்யுளை நாம் இன்று காணவிருக்கின்றோம். 33 வரைக்கும் நாம் மூல ஆரோபத்தையும் சூக்கும ஆரோபத்தையும் கண்டோம். தற்போது ஸ்தூல ஆரோபத்தை பற்றி பார்க்கிறோம். அதில் குறிப்பாக பஞ்சீகரணம் என்கின்ற ஒரு தத்துவத்தை பற்றி காணவிருக்கின்றோம். முதலில் செய்யுளின் பொழிப்பறையை பார்ப்போம். 5 பூதங்களையும் சரிபாதியாக 10 பங்காக பிரித்து அதில் பாதியை ஒவ்வொன்றையும் 4 பாகங்களாக்கி பிரித்தான் ஈசன். பாதியாக பிரித்த பூதங்களில் 4 பாகங்களாக பிரித்த 4ஐயும் கூட்ட வந்ததுதான் ஸ்தூல உடம்பும் பிரபஞ்சமும். இதைத்தான் பஞ்சீகரணம் என்று சொல்வார்கள். ஒன்றில் பாதி பாகமும் மற்ற 4இல் 8இல் ஒரு பாகமும் சேர்த்து 4ஐயும் கூட்டினால் அரை பாகம் வரும். இதுவே முழுமையான ஒன்றாகும். அதாவது மண் பூதத்தில் அரை பாகமும், நீரில் 8இல் ஒரு பங்கும், தீயில் 8இல் ஒரு பங்கும், காற்றில் 8இல் ஒரு பங்கும், ஆகாயத்தில் 8இல் ஒரு பங்கும் சேர்ந்ததே அதிகமாக உள்ள மண்பூதம். இதுபோல் ஒவ்வொரு பூதத்திலும் பாதி பூக மீதி பாதியில் மற்ற 4 பூதங்களும் சேர்ந்தே உள்ளது. இவற்றிலிருந்துதான் தூல உடம்பும் அண்டபவனங்களும் போகபோக்கியங்களும் ஈசன் உண்டாக்கினார் என்று இந்த செய்யுளிலே அவர் குறிப்பிடுகின்றார். இந்த பொழிப்புரையின் ஆங்கில விளக்கத்தை காண்போம். To facilitate the understanding of this verse 34, the sadhaka of Vedanta needs to revise the discussions made in the earlier few verses related to the Moola Aropam, which is the basis of the appearance of this universe. The flow chart from Moola Aropam went on to an understanding of Trigunas, the Sattva, Rajas and Tamas. Sattva represents Ishvara, the Maya Upadhi, and Rajas represents the Jiva Upadhi, the ignorance or the Jnana. And understood these underlying concepts of Tamas as Aropam and Vikshepam, the one responsible for the formation of subtle bodies. To put it in concise form, the sequence of Krama Srishti starts from Moola Prakriti, Ishvara with Maya forming the Karana Karya Sariras, further results in Trigunas and thus proceeds. Each guna takes care of the manifestation of each one of the creations in its linealogy. After having understood the functions of Aropam and Vikshepam, performing their duties to manifest the subtle forms of the universe and the Jiva, we are now progressing with the process of converting all these subtleties into grossification, the Sthula. Manifestations of Tanmatras, the mind and the Buddhi, and later the Pancha Jnanendriyas, Karmendriyas and Pranendriyas, taking the total to 17 that forms the Sukshmas, and these are all the Sukshma Tattvas. The whole universe, the Jagat, the manifoldness of the Jiva are all illusions, and all these are only the creation of Antakarana, the mind. It is amazing to note that all these processes were fulfilled without an important infrastructure called a laboratory, what these days we are using too, and a research and development process, a separate department for that purpose. Organic chemistry came into being even in the primordial times, and contemporary science had a great lag behind all this divine chemistry. This verse exclusively deal with the process of grossification of the subtle aspects of Srishtikrama
through a process called Panchikaranam. And the English equivalent to this is called quintupilation. Tamas, the guna, is the one that forms the basis of this process called Panchikaranam. Therefore, you may say that the tamas, the guna, featuring ajnana, forms the platform on which the mind is the laboratory, processing all this to get an illusory grossified universe, Jagat, and the creations of sentient and insentient beings. Now, let us see the process in detail. The first step of this process begins with taking 50% of the quality and quantity of each one of the elements out, and so taking rest of the half is further divided into 4 equal parts. 1/2 is again divided by 4, gives 1/8 a portion, that is 12.5% of the full content. Such divided 1/8 equal 4 fills the rest of the 4 elements. This process is carried on with respect to each one of the elements. The final result would be as follows. We take an example of Akasha Tattva. The Akasha here is 50%, plus Vayu is 12.5%, Agni is 12.5% again, water 12.5%, earth 12.5%, all put together it becomes 100%, the full content. All the above in subtle form is formless when added in this proportion, but makes a full content of the chemically mixed form, giving each one element a grossification. Subtle space when gets the quality of touch, the sparsham, which makes it feel grossified. Agni, having both seeable and unseeable inbuilt qualities, shows its grossified form through heat and glow or the blaze of the Agni. Water shows its presence not only through its physical presence, but by also its taste. The earth shows its physical presence and also through the smell. Now, all the subtle forms get modified into manifested gross form. In this process of grossification, the universe, the world, Boham, and the Stula body, Thanu, gets manifested. The universe is divided into 14 planes, including the Bhuvanam, the earth. To Bhoga, the creations of sentience came up as Sasrayushjam, Andajam, Svetajam, and Utpadijam, but through uterus, eggs, sweat, and the vegetations. All these are the results of Panchikaranam, a primordial times chemical product. To sum it up, we shall conclude that the mind is a laboratory, and the raw material for the laboratory is the component of tamas, the ajnana, and the chemical combination is as major 1/2 plus 1/8 of all other elements in equal proportions. The subtle bodies get grossified, and the grossification is manifested by their nature in the fulfillment of sound, touch, vision, taste, and smell. Now we'll proceed further with the next verse with a different other explanation.